Welcome, Weegschaal mensen. It is the week from the 6th until the 12th of Februari 2023. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun. Niet vergeten om thumbs up. Dames en heren, in deze week komen jullie achter dat een maakperson heeft heel veel geld opgelikt. Een maakperson heeft geld genomen en is weggelopen, oké? Deze maakperson heeft misschien in a bank, financial institution of career, some sort of an illusionary manier om heel veel geld te nemen om de volste benodigdheid. Mensen gaan nou recognize how a maakvrouw of how a weegschaal at a new start krijgen. A huge conflicts thuis of op de werkplaats kunnen komen. Mensen dat zat te pleasure seek, en wat we praten over mensen die zat te pleasure seek, dat zijn mensen dat creëren chaos voor andere mensen. Ik ken thuis, ik ken de buren, ik ken co-workers op de workvloer dat zitten jullie te pesten. Ik ken op de school, ik ken overal waar mensen creëren some sort of pestering. En als u degene dat heeft gedaan, een groot moment, een groot touwmoment opkomen voor jullie. Problematische situatie, conflicts over een zaak, conflicts over de erfenis, conflicts over geld dat moeten allokeren, conflicts, huge conflicts op de workfloor, probleem met een situatie van weekends, doordat communicatie komt nou door. En heel veel van jullie hebben grote problemen met een Leo-man. En het is een problematische situatie voor heel veel van jullie weegschaal, omdat jullie weegschaal willen een situatie achter jou loslaten en vooruit gaan. Maar daar is een huge problematische situatie surrounding deze issue en deze problematische situatie. Een zakenman, mensen gaan nou recognize dat een vrouw in het verleden heel veel geld gekregen. A corporation institution gaat nou recognize dat deze vrouw mastermind en creëer some sort of a chaos. Of weet je, creëer. This is a situatie waar het is dat die recognize, en heel veel van jullie weegschaal hebben iets eerlijks, issue en problemen. Als jullie weegschaal zijn in zaak met elkaar en is getrouwd met elkaar, problematische situatie, omdat mensen gaan recognize how a vrouw in the beginning opkomen met zoveel geld. Het is een situatie waar een bank, a corporation institution gaat nou recognize dat een koppel of een vrouw, als jullie zijn getrouwd, daar een bank, financial institution, hypotheken, geld verstrekken gaat recognize dat de vrouw created a fraud. Nou, dit is een situatie die gaat nou recognize how deze vrouw in de verleden en some sort of a eind is hier opgekomen en there is some sort of a conflict dat gaat opkomen over some sort of a project ondernemer dat sommige van jullie geven. Mensen nou recognize dat de vis schreef of Scorpion vrouw en haar partner uit de waarheid niet gesproken. Deze vis schreef of Scorpion person hebben niet eerlijk op gegeven en niet eerlijk oprecht verteld. Some sort of a communicatie komt naar jullie weegschaal mensen, misschien van je moeder, over je moeder of je schoonmoeder. Jullie man krijgt some sort of informatie of communicatie. Dat is niet wat je wil weten of horen over een visgreep of scorpion vrouw. Mensen gaan nou recognize dat de moeder van een Leo man is een visgreep of scorpion vrouw. Deze visgreep of scorpion vrouw is nou, ik ken een situatie dat sommige van jullie man had collaborate with a visgreep of scorpion vrouw om iets te krijgen of verdienen of zo. En die gaat nou recognize de oneerlijkheid van een
een overeenkomst dat was niet gebaseerd op feiten, oké? There is huge conflicts. En ik weet niet wie zijn jullie weegschaal, dat heeft iets mee te maken met de visgrave of Scorpion vrouw. Maar er is groot conflicts voor deze persoon, omdat deze persoon gaat nou recognize dat het is zoals deze persoon heeft geld gealloceerd aan een vrouw, een maakvrouw. En mensen nou recognize dat deze maakvrouw was een fraud. Oké? Dus het is een situatie waar jullie weegschaal mensen nou recognize dat een maakvrouw deed iets en kreeg heel veel geld. En mensen nou recognize dat deze vrouw, en het is een maakvrouw, want ik kom op als een maakvrouw. En deze maakvrouw is nou gezien als, want deze corporation institution of jullie weegschaal kunnen nou recognize en krijg inzicht, omdat het is zoiets als een visgrave of Scorpion vrouw is in heel veel conflicts met allocate van heel veel geld. En die gaat nou recognize dat een maakvrouw is een fraud. Een groot ontplofte moment. Dus misschien ben je getrouwd, misschien is een situatie waar een onderzoek op de workfloor of door iets, maar mensen gaan nou krijgen de inzicht en recognize een oneerlijk spelletje dat was creëerd. Positive energy when it surrounds ondernemerschap. In deze week, daar kan soms soort van problematic situatie, maar heel veel van jullie met ondernemerschap, daar kan heel veel communicatie, heel veel mensen zien niet oog te oog, maar het is een situatie dat wordt opgelost, oké? Heel veel van jullie mannen kunnen best wel problemen met je moeder of je vrouw of je zus. Maar dit is een situatie waar deze vrouw is in problemen gekomen door de hulp verlenen aan jullie. En daar zie mensen en kom achter en recognize iets dat was niet gebaseerd op feiten. Oké? Dus weegschaal mensen, het is zoiets als een ontplofte moment voor een maakpersoon, omdat een maakpersoon kan masculeren een situatie en creëren een momentum voor zichzelf. En nou mensen recognize het was niet gebaseerd op feiten. Oké? Namaste.